Like it is for most people, it is the start of a regular day for Chandramouli. It starts with the daily routine of getting up early, finishing his morning chores, having his breakfast, and getting ready for the day. Chandramouli lives with his parents and leads a normal life. But how does one define normal in his case? Beneath his facade, Chandru is not who he appears to be. Chandramouli is the only child of Mr. Ramdas and Mrs. Sita Ramdas. He had a normal childhood and excelled in academics. But as the years passed, his parents started observing differences in Chandru's activity levels and social behavior. Chandramouli 1980 அவன் பிறந்த உடனே we all entire family வந்து நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம். ஒரே ஆண் பிள்ளை, ஃபஸ்ட்டு பிள்ளை ஆண் பிள்ளை அவன் தான். ஸோ எல்டையர் குடும்பமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. நார்மல் ஸ்கூலில் தான் 10th 12th எல்லாம் படித்தான். அப்போ கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது, பழகிறது பேசுறது கஷ்டம். Though Chandru joined engineering after his 12th class, he was unable to cope or continue with his studies. He couldn't work productively as one would be expected to do in an engineering college. Chandru's behavior became increasingly aggressive as he couldn't continue his studies. மெட்ராஸில் வந்து அவனை காலேஜில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 3 செமஸ்டருக்கு மேலே அவனால் பாஸ் பண்ண முடியல. அவனுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி ரொம்ப எதை பார்த்தாலும் அப்படியே படித்து அப்படியே சொல்லுவான். ஸோ அதை வச்சு அவன் 3 செமஸ்டர் பாஸ் பண்ணிட்டான். 4வது செமஸ்டரில் அவனுக்கு அந்த ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ்லாம் வந்து மெனி ஆஃப் த ப்ராக்டிகல்ஸில் வந்து அவனால் முடிக்க முடியல. தென் அந்த ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமானவுடனே அவனுக்கு பிளட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மூக்கிலேருந்து. ஒரு நாள் வீட்டில் ரொம்ப இருண்ட சூழ்நிலையில் நானும் அவனும் மட்டும்தான் இருப்போம். ரொம்ப லோன்லி ஃபீலிங்கில் இருக்கும்போது தான் என் ஃப்ரெண்டு மூலம் விஎக்ஸ்எல்க்கு அனுப்பலாம் இவனை அப்படிங்கிற ஒரு இது கொடுத்தாங்க அவங்க ஐடியா. அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டு இந்த மாதிரி சந்திரமௌலின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், கேன் யூ ஜஸ்ட் அசஸ் அண்ட் சி வெரி அகாடமிக்லி பிரில்லியன்ட் சைல்டு, ஸோ இஃப் யூ கேன் ஹெல்ப், பட் ரொம்ப செல்ஃப் எஸ்டீம் லோ ஆகி ரொம்ப இஷ்யூஸ் இருக்குது வீட்டில், கேன் யூ ஹெல்ப் தம்? A family friend suggested to his parents that it might be worth their while for them to visit VXL to get a diagnosis on his condition. First time பார்க்கறச்சே I felt he is really good to be trained. அந்த கான்ஃபிடென்ட் எங்களுக்கு இருந்தது, பிகாஸ் எங்களோட டீம் எப்படி வேலை பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ I felt it is easy to train him, but lot of challenges, eye contact இல்லாமல் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ரூடாக பேசினார் என்கிட்ட, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சாஃப்டாக நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்தில் பேசின உடனே he was little comfortable. Though Chandru was initially reluctant to go, he finally acceded. Chandru was diagnosed with Asperger's syndrome. Asperger's syndrome is like a higher functioning autism. Children with Asperger's syndrome are much more school ready than children with severe autism. Asperger's syndrome children are extremely school friendly, school ready. They can read, write, memorize, although they need some help with interactions. This syndrome is a subtype of autism where affected individuals have difficulty with social interactions and exhibit a restricted range of interests. சந்துருக்கு 1-2 விஷயம் ரொம்ப மனசில் ஸ்ட்ராங்காக பதிஞ்சிருந்தது. அவனுக்கு லைஃப்பில் வந்து காசு சம்பாதிக்கணும், அதுதான் அவனோட ஒரு ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவாக இருந்தது. சம்பாதிக்கணும், எனக்கு வந்து சம்பாதிக்க முடியாது. இந்த 2 விஷயம் அவனுக்கு ரொம்பவே ஆணித்தரமாக இட் வாஸ் தேர் இன் ஹிஸ் மைண்ட், and that was probably one of the basic things that we wanted to work on. And another thing was about நான் பூனல் போட்டிருக்கேன், நிறைய பேர் பூனல் போடாதவங்க இருக்காங்க, பூனல் போடாதவங்களை கண்டா எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் இஷ்யூஸ் வெரி வெரி டிப்பிக்கல் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் ஆஸ்பர்ஜர்ஸ்.
ஸோ அது வந்து it was very very evident so far as Chandru was concerned. The faculty at VXL started working with Chandru on different modules which included functional academics and vocational training. ஏஜ் குரூப் வைஸ் இஃப் இட்ஸ் எல்டர் 18 above அப்படின்னாக்கா ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் டீம் யூனிட் ஹெடோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கன்சல்டேஷனில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட்டை மீட் பண்ணுவாங்க. தென் கம்ஸ் தி பேரண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங்கில் எல்லாம் ஃபீட்பேக் எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் தென் வீல் ஹவ் அசஸ்மெண்ட். ஸோ ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அசஸ்மெண்ட், ஓடி அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அவளோட ஏரியாஸ் எப்படிலாம் இருந்தாங்க, பேக்ரவுண்ட் என்னங்கிறத அசஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அசஸ் பண்ணி அவங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட ட்ரைனிங்கை நாங்கள் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு காம் அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும். ஸோ இனிஷியலாக நாங்கள் ஒரு யோகா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இங்கே கம்பல்சரி எல்லா குழந்தைகளுக்குமே. ஸோ அவங்க யோகா பண்ணுறதுனால அவங்களோட மைண்ட் அண்ட் இது எல்லாம் நல்லா காமாகுது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி யோகா, வி டூ லாட் ஆஃப் அதர் ஹேண்ட் ஒர்க், பெயிண்டிங், அதன் பேப்பர் மேஷ், நிறைய வொகேஷ்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம். He was given training in basic computing. Chandramouli came to our center around 2013, and when we assessed him, we found him to be very capable academically, and he had already passed his 12th standard with very good scores. And then I started working with him on the computer, and when I started out, he was very familiar with all aspects of computer, and he really picked up very well. A lot of counseling was given to motivate Chandru, and these counseling sessions were repeated over a period of time. Chandru was given training in a lot of practical activities. His social skills picked up, his activity levels improved, and there was a distinct positive change in his behavior and conduct. ஸோ இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் சிச்சுவேஷனுக்கு அவரோட நம்ம ஒர்க் பண்ணி டு மேக் ஹிம் ஏபிள் டு பி இன் அ சோஷியல் செட்டப் அப்படிங்கும்போது திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா விச் வி ஹேட் டு அட்ரெஸ் அண்ட் ஒர்க் டீப்லி அப்பான். There were no more mood swings, and his life settled into a smooth routine. VXL's work did not stop here. Vasudha ma'am was always asking us to அவனுக்கு வேலைக்கு அனுப்பு, அவரை எப்படியாவது வேலைக்கு அனுப்புங்க, ப்ளீஸ் ப்ரிப்பேர் சம் ஏதாவது ஆஃபீஸில் வி ஹவ் டு கெட் இம் அவுட் சைட் டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் பிகாஸ் இஸ் கேப்பபிள், டோன்ட் வரி அபவுட் தி அதர் பார்ட் வி வில் ஹேண்டில் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறச்சு. கரெக்டாக இந்த டெஸ்டினியா என்னன்னு தெரில, கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து எபிலிட்டி ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது, கேன் யூ ஜஸ்ட் கம். VXL approached us for help for a job with Chandramouli. We were very happy to be able to do something for him. Chandru was placed by VXL at Square Network Solution Private Limited in Chennai. Though it took some time for Chandru to get comfortable at his workplace, he gradually adapted himself to the new environment and started interacting with his colleagues and socialized with them. சந்திரமௌலி கூட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஒர்க் வைஸ் அவர் கற்றுக்கிறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் எனக்கு இருந்த மாதிரி தெரியல. ஹி வாஸ் வெரி கேட்சி, ஹி வாஸ் வெரி குட். நல்ல டேலண்ட், வெரி வெரி டேலண்ட். அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், ஒரு ஸ்டாக் வைஸ் ஒரு பிராண்ட் வைஸ் எல்லாமே தெரியும். ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு. 2 செகண்ட் அந்த டைமிங்கில் அந்த இயர் அந்த மந்த்து சொன்னால் போதும், ஃபைல் எடுத்துருவார். அந்த ஃபைலில் இருக்க காப்பி எடுக்கிறதும் அவருக்கு ரொம்ப ஈஸி. நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறதை விட சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அங்கே போய் செட் ஆகி கொஞ்ச நாளில் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் வீக் அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அங்கே ஏதாவது இஷ்யூஸ்னால் ஈ வில் கால் மீ. எடுத்தோடனே நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன், நாளையிலேருந்து போக மாட்டேன், ஐ டோன்ட் லைக், நீங்கள் ஒன்றும் எனக்கு வேலை வாங்கி தர மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பயங்கரமாக கமெண்ட் இது பண்ணி சொல்லுவாடு. பட் அதை வந்து நம்ம வேறு விஷயமாக பேசி next day he will go to office. His work activities were closely monitored, and accordingly he was given further counseling. அதுக்கப்புறம் அவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்குக்கு சும்மா கூட போகிறதுக்கு,
ஃபோன் கால்ஸ்லாம் எடுத்து அட்டன் பண்ணி பேசுவார். நாங்கள் உள்ளே இல்லாத டைமில் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாரு. அவங்க கேட்குற ஸ்டாக்ஸும் அவங்களே சொல்லிடுவார் இருக்கே இல்லை அப்படின்ற அந்த இதுவெல்லாம் வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதம் முடிஞ்சது, அவனுக்கு சேலரி வந்தது. அவனுக்கு சேலரி வாங்குவானாங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ்லாம் என்றைக்குமே நினச்சி கூட பார்த்தது கிடையாது. சேலரி சொன்னால் அளவாக சந்தோஷம் அவனுக்கு. அவன் சந்தோஷம்னா அவன் கொண்டு கொடுத்தவொடனே எங்களுக்குமே டெய்லி நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம். அவன் வந்து வாங்கிட்டு நீ வந்து சட்டை வாங்கிக்கோ, அவனுக்கு வந்து என்னென்ன எனக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவனாக ஒரு பிளான் வச்சுருந்தான். அதெல்லாம் வச்சு சட்டை வாங்கிக்கோ, பேண்ட் வாங்கிக்கோ, அம்மா வந்து புடவை வாங்கிக்கோ, அது மாதிரிலாம் வந்து சொன்னான். எல்லாமே எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அவனா தனியாக தானா பஸ் பிடிச்சி போகவும் முடியும் வரவும் முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடச்சிடுத்து. இப்படி பைசா பேங்க்கில் அவன் சேவிங்ஸ் ஏற ஏற அவனுக்கு ரொம்ப தெம்பு உருவாயிடுது, கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப கிடச்சிடுத்து. நம்மளும் எல்லாரையும் போல் உலகத்தில் இருக்கலாம், அந்த பைசாவை வச்சு அப்பா அம்மா போனப்புறம் கூட நம்மளால் இனிமேல் சேவ் பண்ணி பிற்காலத்தை ஓட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மன தைரியமும் திடமும் உருவாயிடுது. மௌலி 2.5 இயர்ஸாக எங்கள் கூட இருக்கார். எங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம்னு எதுவும் இல்லை, மற்ற ஸ்டாஃப் மாதிரி தான் அவரும் இருக்கார். அதனால் ஐ திங்க் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கேன் ஆல்சோ அடாப்ட் திஸ் அண்ட் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தோஸ் பீப்புள் அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ மிங்கிள் வித் அஸ். இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் வந்தீங்கன்னா, யூனோ மோடிஜி சொல்கிற மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எங்கள் பசங்களால் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நல்லாவே ஸ்கில் டெவலப் பண்ண முடியும், வெளியில் அனுப்ப முடியும். நாங்கள் எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் வரி, இவங்க எல்லாமே ஐ ஃபங்க்ஷனிங் இருக்காங்கன்னா, ஒரு லெவலுக்கு இருக்காங்கன்னா, கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அவங்கள கான்ஃபிடென்ட்டாக கொண்டு வர முடியும். Now, in the case of Chandramouli, his parents put him in the regular stream of education and did not give him as much early intervention as would have benefited him. While Chandramouli is doing quite well now, had he gone through an early intervention program, he probably would have made incremental progress, more than what he has made now. So, as professionals in this field, we strongly recommend that as soon as parents get over the initial shock, they go looking for an early intervention therapy center and make sure their children get those interventions properly and soundly for at least 3 or 4 years of the child's life. What he was before VXL and what he is today after going to SquareNet and earning after as a earning member, entire thing அன்னிலேருந்து இன்னி வரையும் அவன் கொண்டு வந்தது காரணம் வந்து VXL தான் சொல்லணும். அவன் அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வச்சாங்க. அன்றைக்கி இந்த லெவலுக்கு நாங்கள் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கோம்னா VXL. இப்போ என்னோடய வேலையை நானே பார்த்துக்கிறேன். ஏடிஎம் கார்டுக்கு போய் ட்ரா பண்ண தெரியுது, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு மூவ் பண்ண தெரியுது, தனியாக பஸ்ஸில் சாயங்காலம் வர தெரியுது, தனியாக ஆட்டோலையும் வர தெரியுது. த்ரூ VXL I was feeling very good. Thanks to VXL for giving me the job. சீக்கிரம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள், அக்செப்ட் பண்ணுங்கள், கொண்டு வாங்க. இதுதான் பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். டோன்ட் வரி அபவுட் எனிதிங். We will take care. VXL had not only turned Chandramouli into a complete individual, but also helped stave off his parents' anxieties and brought back the smiles and the comfort in their lives.